ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਹਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਦਾ ਧਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਏ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਵੈ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਤਨ ਪਿਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਹੋਮੈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਕੋਇ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੂਲੋ ਭੂਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ। ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 664 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਈਏ, ਭਿੱਜ ਜਾਈਏ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਟੁਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਈ, ਮਨਸਾ ਸਤ ਸਮਾਨੀ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਿਰਫ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਹਰ ਹਰ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ,
ਭਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਜੀਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Amardas Ji Maharaj, who is the third Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has composed the Hukamnama in Rag Tanasri that creates the calm and cheerful mood, helps us to focus. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 664. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals how we can attain union with God, because the ultimate peace and joy in our lives can only be achieved through union of God. And that is the sole objective of this life. So Guru Amardas Ji Maharaj reveals that we need enlightenment. We need to be pure like God to be able to realize God. In Japji Sahib Bani we read every day, if ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ. How we can become satyar, absolutely pure and immaculate. How we can overcome the obstacle, the cood, the, the junk, the evil thoughts which are within our mind, so that we can see God face to face. If ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ. Our mind is full of junk, and that junk is ego. From ego comes greed, the lustful thoughts, possessive nature, jealousy, anger. So how we can uproot the ego? How we can become pure? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives us the clear instructions. Hukam razai chalna, Nanak likhya naal. Hukam means the order, the will of God. Razai also means the will. Hukam razai chalna. We have to walk in God's will. And we have to acknowledge whatever is happening in the universe, it is all according to the divine order. Sun rises in the morning not because president of a country wants it to rise. It is because the owner of the universe, God, wants sun to rise. God is the Rajan Raj Panan Pan Devan Dev Upama Mahan. God is the owner of this universe. Whatever is happening according to God's will. Someone acts very badly, as an example. It is because of the law of karma. If you program your computer
incorrectly, or if there is a virus, it is the same computer but will not function correctly. Exactly the same way the body is same. It depends how you program your body. If you think ill of others, the negativity will come in your life. People will think ill of you. This is a law of karma. Whatever you sow, so shall you reap. So, on the other hand, those people who are behaving well, being in their company brings that peace, solace, the harmony. The reason being, they are connected to the source of harmony and peace and bliss. That is God. And that is the true wealth. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals in Japji Sahib Bani, we have to acknowledge Ikonkar, there is only one God, and all we see and all we cannot see because it's so beyond our senses is happening under God's divine order. You sow apple seed in the soil, given the right temperature, right environment, you will get a tree, and tree will give apples. This is called whatever you sow, so shall you reap. You reap goodness if you sow goodness in your heart. If you think good, if you think positive, positivity will come in your life. There was a video I was watching. This lady is an astrologer. She tells future for other people, fortune teller. But she mentioned that for Gursikhs, for people from Sikh religion, and those who practice Guru's teaching, there is no need for horoscope in their lives. It doesn't work. The reason being, all the Sikhs, they meditate upon God who can change the destiny. Number two, they reach out to people to help them, enlighten them spiritually. They are honest. So, honesty, being kind and loving, and remaining in God's will wipes out all the karmas. This is the true wealth. Hukam rajai chalna nanak likhya naal. The only way to become pure, get rid of all the junk and viruses from our mind, is to walk in harmony in God's will and order. We have to acknowledge they are living beings. There is matter around us, and God is in everything. There is no place, there is no living being or matter without God's presence. Ikonkar. So when we acknowledge that, we have to show the respect. We have to respect God. So that is the key in nutshell. You have to remember. And once we practice thinking this way, we are accumulating the true wealth of God's name, which is the true wealth. It will work in this life and it will work forever. The opening line of today's Hukamnama is Sada Tan Antar Naam Sumale. Sada means all the time. The Tan means the true wealth. Antar means within the body and mind. Naam Sumale.
The true wealth is when we remember God with love and devotion. When we align our actions to God's will and order, that is earning true wealth of God's name. And that good news is the true wealth is within us, within everything. Sadatan, all the time, that wealth is there. But we focus on worldly things which are transitory. Ji jant jineh pratapale. God is the true wealth. If we connect to God, who preserves, creates, nourishes all the living beings. Mukat padarth tinko paye. So word by word meaning is Ji Jant. Ji Jant means all the living beings. Jineh means that God, Pratpale means to nourish and raise. Mukat padarth tinko paye. A lot of people in this world, they feel stuck in their lives. You talk to people only for 5 minutes, they will start telling you all their problems. Guru Nanak Dev Ji Maharaj had to say and proclaim, Nanak Dukhiya Sab Sansar. The whole world is suffering without the true wealth of God's name. Mukat padarth tinko paye. So mukat means liberation, to live without any worry, without any distraction, and carry on serving God. This is called liberation, salvation. Padarth means a gift, a blessing. Those who acknowledge that God is the owner of this universe and follow God's order, they are blessed with the gift and blessing of liberation. That state of mind is called beparwah, carefree. संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाक स्वामी. The saints of God, they live the life of absolute being carefree. There is no worry in their life. There is no obstacle in their life. They are always in harmony. They are always cheerful. So that is called Mukat Padarat, the gift of salvation. Har ke naam rate live lie. Rata means totally immersed. So Har ke naam means God's name. So God's name implies loving devotion for God, walking in God's will with love, not through any stubbornness. ਹਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ. So you obey God with love because that gives you buzz, that you love it. And that is called Naam Rate, totally immersed in God's devotion and love. Har ke naam rate live lie. Live means your focus. Your focus becomes God. This is called liberation. When nothing can distract you in serving God. Guru Amardeep Singh Maharaj describes in Ananda Sahib Bani, Sachi live bin de nimani live bajo kya kare vichariya.
तुद बाज समर्थ कोय नाय, कृपा कर बनवारिया. Almighty God, without loving devotion for you, this life is total waste. The body is waste. We need your help so we can overcome all our bad karmas, make the computer the CPU of our mind without any viruses and serve you. Gur seva te har naam dhan pawa. Gur seva, the service to the Guru. Performing selfless service to the Guru, one receives the true wealth of God's name. And that wealth works in this life and next life. Worldly wealth, whether it is US dollars or UK pounds, British pounds or euros or Indian rupees, yens, nothing will work after this life. Only the true wealth of God's loving devotion that will work. So those who walk in Guru's will, so Guru and God is same. Our Guru is Guru Granth Sahib. So when we study Guru Granth Sahib's Bani and implement in our lives, that is selfless service to the Guru. Antar Pragash Har Naam Te Aava. Antar means within. Pragash means enlightenment. Word comes from Prakash. Prakash is light. So Pragash, there is a light within, light of realization of God. Antar Pragash Har Naam Te Aava. And such devotees of God always focus on serving God with love. Raha. ਇਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਧਨ ਪਿਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ. This is so beautiful. Guru Amardas Ji Maharaj reveals that this loving devotion for God is a very fast color. The metaphor is when you dye a cloth with very fast color which doesn't come off, that looks beautiful. Similarly, loving devotion for God is a fast color, the color of love. And that is needed to have a relationship with God, to enjoy God's presence like husband and wife. That is just a metaphor. Anna means wife or bride, Pir means husband. So bride is our soul and Pir is our husband, the Lord, who is present within our body. Shant Shingar Rava Prabhasoy. Shingar means to wear jewelry or embellish yourself. Those who realize God, they wear the jewelry of contentment and peace. Shant means contentment and peace. Shant Shingar Rave Prabsoy. Rave means to enjoy. They enjoy presence of God every moment. Now there is a warning. You may do all good deeds in your life, reach out to people, you are honest, you meditate, you do everything. But if there is a hint of ego, all your selfless service, all your meditation is taken away. It means nothing. So this is the warning Guru Amardas Ji Maharaj is giving us. Don't ever tell people that you are super spiritual. Don't tell people that
your meditation is the best. Don't publicize that you have donated so much money. All the good deeds you do with your right hand, your left hand shouldn't even know that you have done good deeds. This is how you should operate. Operate with humility that everything is given to me by God. All I'm doing is sharing with others. Home which prab koi na paye. Those who have home, the ego, they will never ever be able to realize God. Mulo pula janam gwaye. Mulo means root. Pula means to forget. So those people who forget the root, the source of wisdom and wealth, which is God, they lose their life in vain. Janam means human life, Gawai means to lose and waste in vain. Such a clear message. Those who forget that all the donation I have made has been given to me by God, all I'm doing is distributing rather than taking credit that I did that. I worked hard to earn this money. You can't work hard without God's help, without God's mercy. So we must understand that and absorb it. Gurte Shant Sahaj Sukh Bani. Guru's teaching, when we practice and implement in our lives, is so fruitful. It brings Shant, the peace, the Sahaj, the passion and wisdom to serve God selflessly. That is called Sahaj. Sukh Bani, it brings the Sukh, the comfort, the joy. And this is the beauty of Guru's Bani, Guru's sermons. Seva Sachi Naam Samani. Seva Sachi. Because the Gurbani, the teaching of Guru Granth Sahib Ji, helps us to learn how to serve Guru and God rightly. In that, serving the Guru and God, one immerses in love of God. So Samani means to be immersed in love of God's name. Naam Samani. Similar word to Naam Rate, immersed in God's loving devotion. Shabad Mile Pritam Sadate Aaye. Shabad has Sihari on the last word, last alphabet, the. So Sihari means through practice of Guru's teaching. Shabad Mile, one can realize God. Pritam Sadate Aaye. Pritam means loving God. One is immersed in God's loving devotion and merges with God. Sach Naam Vadiyai Paye, Guru's Bani helps us to realize God's true name. Guru's Bani is God's name. Guru Amardeep Singh Maharaj, when he was asked, where is God's name? Guru Maharaj replied, Is kaya andar naam nonid. Within this body, there is precious jewel-like name of God. Because wherever God is, God's name is there. Name cannot be there without God's presence. So, is kaya andar naam nonid. So, how do we realize? Paiya Gurke Shabad Vichara. Gurka Shabad means the sermons of Guru's Bani. When we contemplate, we study and practice,
then we can realize God's name within. ਸਾਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ. Those who have realized God's name and loving devotion, they receive the vadiyai, they receive the honor, they become honorable. Ape karta jug jug hoye, because such devotees have realized that God is the only creator, ek onkar, and God pervades through and through the creation right from day one. So Jug Jug means different time eras, different time periods, like Sat Jug, Treta Jug, Dwapar Jug, and Kal Jug. There are 4 time periods which are acknowledged, which this reflect human nature. So throughout the time, all the time, God is present and God is the creator. Ape Karta, God himself is the creator. Jug Jug Hoye, throughout the ages. No one can replace God. So devotees of God, they acknowledge that. Nadar kare milawa hoye, nadar means the glance of mercy. Only through glance of mercy, God can be realized. Gurbani te har man vasaye, through Guru's Bani, one can realize God within the mind. Nanak sacharate prab aap milaye. Those who are immersed in the true devotion of God through his own mercy unite with God. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀਆ ਪਸਾਉ ਜੀਓ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਖਿਮਾ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਗਿਆਨ, ਧਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਧਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਧਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਧਨ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਫਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਢ ਪਾ ਲਈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਰਹਾਉ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ, ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਧਿਆਏ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋ ਸੋਏ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।